Buenos días, tardes, revanitas, y bienvenidos a otro directo de Revan. Que llevamos un tiempo sin. Y si consigo colocar los cascos bien, que no se me oye uno de ellos. Vale, más o menos. Podremos empezar con un nuevo juego. La verdad es que hoy quería hacer un directo de algo de Star Wars, así, para, no sé, para volver a casa por Navidad y demás, pero el juego que iba a probar resulta que no iba bien con el OBS, así que probaremos el plan B, que es, si de nuevo consigo colocar bien los cascos para que se me oigan, que solo se oye uno, no sé, que lo ponga de una forma muy concreta. No. Creo que estoy condenado a solo oír un casco. No, no es nada. Creo que con los dos ahora. Lo que dure, durará. Pues nada, este es un juego muy sencillito. En estas fechas, no sé, tengo un montón de juegos nuevos que tengo con mucho de leer, muy interesantes, muy tal. Pero ahora me apetece algo más sencillito, algo de pegar tiros y despreocuparme un poco. Decidme cómo está el tema del audio, por favor, si es posible. Que ahora mismo no tengo acceso a él. Creo que está un poco alta la música. Bueno, mientras lo arreglo esto, este es el Juarez. Pues tengo la música bastante baja. Gunslinger, que es la tercera entrega, no hablamos de otra entrega que hubo, de la serie de Juarez, que es una serie de shooters del oeste. Encima están muy bien, son muy divertidos. No son muy largos ni tienen muchas pretensiones, pero están bien. En el primero jugabas con dos personajes, un predicador que iba con la Biblia y la pistola y un jovenzuelo acusado falsamente de un delito que no había cometido. El segundo era una precuela en el que jugabas con el mismo predicador de joven y con el padre del mozuelo. El tercero no existe, es una cosa que no existe, de la que no hablamos, el de cartel, no hablamos de él. Y este, que es el tercero de verdad, otros dirán que el cuarto, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de los anteriores, sino que simplemente es una historia de cazarrecompensas así, en la que te vas metiendo con un montón de personajes del salvaje oeste. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir a ello. Vamos a jugar la historia un poquito. Es un juego bastante corto, pero bueno, veremos qué nos da. Juego nuevo. Vamos a ir normal, que hace mucho que no juego. Abilene, Kansas, 1910. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Ok, por aquí estamos.
Creo que se me ha vuelto a ir el sonido. Bueno, ya al final voy a ir solo con un casco y a tomar por saco. Tengo un headset nuevo que voy a probarlo porque va por USB en vez de por el jack de 3,5 milímetros y que es lo que está fastidiado. Los cascos funcionan perfectamente. El problema es en el conector del ordenador, así que tendré que utilizar este que es con USB. Pero hoy es un poco tarde para probarlo, así que... It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Pues el juego está en plan... es el shaded, es en plan así más rollo cómic. Y lo divertido del juego es que veis que tiene el narrador y demás, pero es un narrador, digamos, poco fiable. Digamos, para mantener un poco el espíritu de las novelas del oeste y demás. Digamos que juega con eso, con la idea de que el narrador quizá no te está contando toda la verdad. Y a veces pues hay distintas objetivos. ¿Podemos ir por otros lados? Sí, por otros lados. Uy, qué bonitas. Nuestros caminos llevan aquí. You heard Pat. We need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Derecho, a ver si me acuerdo de los controles, que es otra. Experiencia, promotor enemigos. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Es muy arcade el tiro, como veis. Cuando el disparo tiene simplemente... ¿Esto? So that's just what I did. Salen los puntos cuando disparas, tienes que hacer combos y cosas así. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. El problema de no tener los cascos correctamente calibrados. Hay un montón de secretos por ahí también distribuidos, pero no me voy a poner a buscarlos. Disparando los calabazas puedes mantener el cuerpo más tiempo.
Subir de nivel y con esto vas desbloqueando algunas pocas habilidades. Tienes 3 árboles. Corta distancia, larga distancia o 2 armas. Y tienes distintas... Bueno, tienes que ir en orden. En este caso, usar 2 revólveres a la vez, que hombre. ¿Cómo voy a decir que no a esto? Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Respeto. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. No, ya lo creo. Eso, esto. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Fast door! We'll cover you! We got you covered! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Whoa. What incarnation? Puerta, puerta. I'm putting you down. Ouch. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Bien. And like that, I was inside, none the worse for wear. Perfect. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap. And upstairs, I found Billy and Charlie Baldwin. How about that? Huh? You like that? 21 muertos en los 21 años. Me parece que es un poco exagerado Billy eso. looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Keep this up all day. Where the hell Garrett get to? Spending all the action. Creo que tenía menos. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming.
aquí es donde entra la idea del narrador poco fiable, porque ha habido batallas campales en guerras con menos combatientes que aquí. Ouch. Ay, pues hay que pillar después un tiro. Disparo también del otro lado. Bueno, pero con los Billy. Madre mía. Those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, Para. that maybe discretion was the better part of valor. Creo que había un... Me había dicho S, pero creo que no le da la S. Tiene que haberme agachado. It means that No sé it por was qué. time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Pero que me voy a quedar ahí. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the bar. Making my way past the castle and fall. Eso lo seguía solito. Son cabitos. Incluso por entre las Sounds rendijas. like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Disparo en la cabeza 3 veces. Y ahora tenemos otra nueva. Combos más largos o más munición de revólver. O si quisiéramos tirar por los otros para el rifle. La mira ralentiza el tiempo. Que esto creo que afecta solo a los rifles o afectar también el revólver. Porque esto es muy bueno, ¿no? Vamos a tirarlo ya. Ahora lo veremos. Finally, I had the stables within my reach. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. También reacciona a algunas de las cosas que haces durante la partida. En este caso, matar los pollos. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Pat Garrett.
Ahora llegamos a otra de las mecánicas de esta saga, que son los duelos. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Que a ver si me acuerdo cómo es la mecánica de los duelos que tiene su amiga también. Tienes que estar manejando al mismo tiempo el centrarte en el enemigo con con el ratón, y al mismo tiempo procurar ir acercando la mano al revólver para que cuando llegue el momento de disparar estés en condiciones. Y lo suyo es esperar a que él desenfaine primero. Pero si quieres hacerlo de forma no honorable, puedes hacerlo tú primero. And that you killed him in a fair fight. Este es el primero. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and Ouch. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. 66 muertos. Muerte honorable. Más bonificación de puntos, etcétera, etcétera. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Ahora hay que escaparse de Lincoln County. Es que este juego toma una postura decididamente pro Billy el niño, diciendo que Padrastro era corrupto y demás. Y bueno, la verdad es que los dos bandos en la guerra del condado de Lincoln tenían bastante tela que cortar. Sí, en principio es verdad que los reguladores de Billy el niño It's pues, important to pretendían know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. vengarse de una muerte injusta, pero luego también se pasaron un poquito de la raya. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape, too. Oh, My first order of business was finding a firearm. much appreciated. Y un secreto. Luckily, Oh, I baby. located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Curiosamente, este es el único arma en todo el juego que se gana una introducción como la de los personajes. No sé si es que luego lo I cortaron o saw qué. Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Solo tengo la escopeta. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing.
kids escaped raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of Convenientemente that wood aparecen de was la nada. slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Jared's gonna kick our ass. ¿Por aquí? Can't have gotten far. No, por aquí no. Vamos a más tablas. Hace muchos años que jugué este juego, yo no me acuerdo de por dónde iba. Por aquí. No, mierda, iba a saltar. Iba a saltar el tejado de frente, pero me he resbalado. Por aquí. No, por aquí. No, pero bueno. ¿Qué piernas de mantequilla tiene este hombre? ¿Si caigo encima de la tabla esta? No, tampoco. Vale, hay un camino y solo uno. Pero no sé cuál es. Ah, vale, por las rocas. Me hay que bajar. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. A ver si voy a poder bajar o voy a matar igual. Vamos a ser sigilosos con mi enorme escopeta. Revólveres. You! But hell, if they weren't all waiting for me. No ha sido culpa mía. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. El tejado. Eso es un tesoro. No me he saltado. Los secretos son básicamente cartas con información de personajes del Salvaje Oeste y demás. I'll flank him. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. No lo he usado para nada. Put down your weapon. Ahora estamos en campo abierto. Estoy en estas esquinas. Puedo venir bien escopeta. ¿Dónde está? I don't get paid enough for this. They're shooting in the Listo. street. Get your heads going. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged Nada que no había que apuntarla, mierda. No se puede mover así. Let's do this! Eso. Surrender Smelly, sweaty, ungrateful Mejor. beasts. We prize them too high, if you ask me.
Mola. Buen detalle. Siempre se agradece. Por ahí. Vale, tiene bastante alcance los barriles explosivos. ¿Está por aquí? ¿Por dónde he venido? Ah, sí, estoy llegando por aquí. Ah, vale, está ahí. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Distracción. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Muérete. He vuelto a fallar el evento. Y ahora ya no me deja. Ahí está. ¿Por qué han desaparecido todos? Ahora empieza todo a activar. Cúbrete, cúbrete. Peligrosos. Pero bueno, no recordaba que te saltaran así de la nada. Ven para acá. Antes los podía alcanzar por el agujero en la puerta, pero este estaba agachado. A cierta distancia es mejor con un solo revólver.
Ah, bien. Es una escopeta de verdad, no como una típica escopeta de videojuego que no hace nada a más de 10 metros. Pero parece que no queda más. Munición, por favor. Tengo algo más. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Sí. Lo pillo primero. Todavía no controlo bien lo de la velocidad. Me llega a pasar el juego sin saber muy bien cómo funcionaba la mecánica de la velocidad, porque hay que hacer que es ahí. Pero ahora vuelve a estar a cero. O sea, hay que estar controlándola. Hay que estar controlando los dos a la vez. Y yo solo veo bien por un ojo. ¡Demonios! Si estaba centrado, no sé por qué ha fallado los 2-3 tiros que he disparado. He llegado a un punto, después del primer duelo me da igual hacerlo honorable que no, la verdad. Por la puntuación de los... ¡Oh, muertos! Creo que puedes esquivar las balas también. ¡Hey, Pedro, qué tal! Puedes esquivar las balas igual que si tienes lo de la suerte, igual que lo haces con los disparos. Puedes llegar a esquivar una o dos balas de duelo, pero... si estás liado... Some say I fought unfairly. They weren't the ones looking him in the eye that day. Had Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Además, ¿quién dice que arbitrario es eso de que el duelo sea honorable o no deshonorable? En el momento en que los dos estamos frente a frente, los dos están queriendo combatir, ¿quién más da quien desenfunde primero? Los dos iban a desenfundar tarde o temprano. De hecho, un duelo no tiene nada que ver con quién desenfunda primero. Lo honorable, de hecho, es cuando el otro desenfunda primero y dispara, tú todavía tienes que quedarte ahí. No, al contrario. En los duelos de verdad, no los del oeste, que son una filfa, lo que realmente requería huevos y honor era que cuando tú disparas, con tu pistola de un solo tiro, tienes que quedarte ahí plantado como un pino esperando a que el otro dispare y se tome todo el tiempo que necesite. Eso es lo que realmente distingue a un duelo honorable. Estos duelos, pues, si están los dos dispuestos a matarse... So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me.
I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Razones que nunca te cuenta, por todo lo que deja caer de que, hicieron no sé qué a mi familia, no sé cuánto, no sé qué. Pero prácticamente, si no recuerdo mal, prácticamente no dice nada de sus razones. En ese sentido, la historia está bastante poco desarrollada, simplemente un paseo por típicos lugares del spaghetti western y personajes del oeste un poquito, digamos, deformados. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Joder, cactus. Aunque no todos. Los cowboys eran de verdad una... Bueno, no era, más que una banda, era una organización así un poco descentralizada, porque llegaron a ser como 5.000. Pero no era una banda organizada, eran pues afiliados. Era como una... que se autodenominaban los cowboys. Y son... Bueno, Johnny Ringo fue el que formaba la banda que liquidó Wyatt. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Pero ya están todos muertos. No hay más. Uno por ahí, el otro. Está el otro. Au. Me se disparé ya 4 veces. Ahí. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. No sé None. qué cero. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Le he dado la S y en vez de They would appear in disparar great me ha... numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold No, on. este como Were you Apaches. attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Anda ya. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. ¿Más todavía? Sí, más Fortunately, todavía. I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Au. Esto quiere decir que van a seguir apareciendo hasta que me la rompa. Por lo tanto, tengo que agarrarme. No sé por qué no me fijaba en la
Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Un agujero que no estaba ahí antes. I ran ahead as if the devil himself was after me. Tenía munición de sobra, pero todavía tenía las pistolas. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a guy like this. ¿Qué es lo que ha explotado? Aparte de mí. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Ah, vale, eso puedo ver. Ah, que llevan... Creo que llevan dinamita. Detrás del arbusto. Llevan dinamita todos los cabrones. Suicidas. Yihadistas. Munición. Cero munición de revólver. Cero munición de fusil. ¿Qué voy a hacer con eso si tengo cero munición? Aparte tengo 6 balas. Ahora no. Where's he gonna run to now? Uy. You're done. Y ahora... And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Tengo que volver en la misma dirección que venía, imagino. Porque por ahí no voy a saltar. Y ahora viene munición a metas. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat.
My fury knew no bounds. Creo que te quite el sombrero. ¿Alguno más? It was finally time for that old man to pay for his sins. Oh. Sí, este juego también tiene boss I fights. yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. No hay- Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Tengo que esperar a que recargue, si no recuerdo mal. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. No recuerdo mal, no estaba solo, tenía algo de apoyo. Está demasiado lejos. No, vale. Poco. Ahí está. Siguiente. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Mierda.
Mierda, pensé que me quedaba todavía una dinamita. Tengo que cargar desde abajo de la colina. You can't hide from dynamite. Me instead, you coward. Stop your hiding from me. What I ever do to you? Damn contraption, damn it. Ya está casi. Venía con los dos revólveres, pero está un poco lejos. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Uf. Ha subido mi puntería, antes era 40, ahora es 49. No he encontrado ningún secreto. En su día encontré... No, no muchos tampoco. Tampoco me... Estos juegos pues, estos son de la compañía Stekland, la compañía polaca que es más conocida por... últimamente por los Dying Light, por ejemplo. También hizo estos del oeste. Están todos muy bien. Menos, como digo, menos el inexistente de tercera parte. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Que está ambientada en la... I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. En la época actual. En plan, en la zona del oeste de Estados Unidos, pero actual. Y era horrible en todos los sentidos. No lo he jugado ni pienso. Vamos a ir con... So, Silencio. what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earth's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. Sí, putos extra por And pillarlos after that corriendo. gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. ¿Quién les ha dicho que soy un Earp? So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Escápale. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Aquí. ¡Oh! No he parado de recoger munición de todos estos cadáveres. Debería. Pero por si acaso, vamos a pasar al revólver. Iba a decir que tenemos varios caminos, pero no, aquí hay un muro invisible. Y este está bloqueado. Así que solo hay un camino.
Eso, los niveles son cortos y lineales, pero bueno, es lo que le pide este juego. Este juego salió por creo que 15 euros de salida. Por eso en cuanto a... There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. No es precisamente Now I'm un beginning to triple A en wish I cuanto a had one presupuesto. myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. Creo que esto sí me las tirabas. And that's what Ah, sí, drove me que sea fuego. forward. They say that Ringo was infernally fast. Hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Sí que es cierto que el propio Wyatt Earp decía que él nunca fue un gran tirador. No era... Simplemente, pues oye, tenía los huevos cuadrados, tenía sangre fría y malo tampoco sería. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. Dios, menos mal que cambié de arma. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Subimos nivel. Ah, de hecho, hemos subido y no nos hemos dado cuenta. Esto es para la escopeta, sobre todo. Resistencia en combate a corto alcance. Tampoco va a venir mal. No voy a especializarme, visto lo visto. Tampoco esto va a ser una partida que dure mucho. Como siempre, le echaremos su hora y media, sus 2 horas y lo dejaremos ahí. Y esto era más largos o más munición de revólver. Y esto imagino que es lo mismo. Pistas sobre los secretos, no me interesa, más munición de rifle. Esto lo gasta más rápido. Sobre todo si vas con 2 revólveres a calzón quitado como voy yo. Y aquí en esto que es más de... Estamos más confinados. Esto es la muerte, ¿no? Lo de ser muro invisible. Está muy tranquilo esto. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Cuando pasan más de 15 segundos sin que te empiecen a disparar, para preocuparse. Ah, eso ya me ha pasado. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Ah, está.
en los juegos anteriores de la saga, como ibas con muchos personajes diferentes, cada uno era un poco diferente. Uno era más ligero, con un látigo, con el rifle, con un arco incluso. Y el otro era más, pues, los dos revólveres, la escopeta. Todos podían manejar todas las armas, pero... Ahí está. ¿Estás por ahí? Pues me parecía que me había venido por aquí. Adiós, amigos. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Más munición. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Vamos a ir con lo típico. No sé si se oye bien, porque creo que está un poco alto el sonido también ambiental. No sé si o solo yo, o está realmente muy alto. Ya me diréis si se oye bien o no. Dice que me debería tirarme al río. Efectivamente. Dato poco conocido, los cowboys eran solubles al agua. Por aquí, se por ahí. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. De las pilas de madera. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Ouch, varios. Bueno, fue uno de sus... Creo que he cazado.
así. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Siguiente. Este ya ni te explicaré nada. Ya no hay nivel, simplemente duelo. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. En la entrepierna. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Deshonroso. Pero seguro que Doc Holliday, siendo como era, también le habría I disparado was en paid a la, healthy en la bounty minga. for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Y ahora tenemos una, la típica, por seguir con las localizaciones típicas del oeste, pues ahora a la mina. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. De entrada siempre es mejor ir con el rifle, que tenemos alcance. Ahí tenemos. 3 visibles. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. Y directo a la mina. Seguramente hay algún secreto por ahí. Pero... vamos. Mirar el paisaje. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Aquí, gallina. ¿No se puede matar a las gallinas en melee? No. Básicamente las gallinas sirven para prolongar tu combo si no hay ningún enemigo en ese momento, así que imagino que no. No los puedes atacar a mano. Y esto ya va a ser más... escopeta.
Espera, tenemos revólver de Ranger. Creo que este es más lento, pero más potente. Es básicamente un Cold Navy o por el... Una parte que tiene de latón sí podría ser un Cold Navy, pero tiene esa... No, no es un Cold Navy. Bueno, sí, es similar a un Cold Navy. Aunque imagino que la idea será que más sea más bien un dragón, porque es ser más pesado y más potente. O un Cold Ranger, que fue uno de los primeros también. Pero no era más antiguo, este del 1849, 51 justo. A mí me gusta estar sospechosamente vacío. Que vaya por ahí y no hay... Voy a entrar aquí. Es otra cosa, ¿no? Pero el juego de muros invisibles está arriba. Por donde quiere que entre. No me dejo subir hasta esta roca. Lo suyo sea que sea por aquí, siguiendo la vía, hasta que no pueda seguir la vía. Yo bien por el camino, porque el camino te lleva ahí arriba. Bien por aquí. Tampoco lleva a ningún sitio. Esta roca tampoco. El objetivo está claramente ahí. Un juego bien diseñado te haría seguir el camino. Así que vamos a seguir el camino. Esto es por donde venía. Dirección directamente contraria a donde tengo que ir. Mira que son pequeños los mapas, pero madre mía. Pequeños tampoco, son lineales. Uy. Uy. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Oh, sí, Like no, those no. that ran with Es plumbers. más lento, pero que Some were es just casi como regular un rifle. folks I knew from town, drawn Mata de un by tiro. greed and easy pickings.
Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Ouch. No le vi caer. En el aire. ¿Dónde? Ahora que tenemos el revólver, recargar durante sprint. Esto que decía, recarga rápida. Vamos a ir por aquí. No me interesa mucho lo de los combos, pero la recarga rápida sí. Así que... Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. El truco es dispararle antes de que caiga a tu lado. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to break. De frente, pero no le veo. ¿No puedo pasar por ahí? Yo he volado entonces. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. Uy, ¿se puede empujar las carretillas? No. I had a few ideas on how to get into that mine. But once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Oh no. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. No me deja otra opción.
lleno. ¿Cómo explotó tan rápido? Si nadie le ha disparado. Let's do this. You can't beat the innocents. Están arriba. Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Creo que se han volado a sí mismos. You must be about out of bullets. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Do you know who we are? Sin saber de dónde nos han disparado. Some of those shafts could be as deep as hell. Leave him to me. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Está vivo todavía. Creo que es la... Sí, esto vuelve. No el mismo. You ain't beefing me. El camino. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. No, vale. All it takes is one tiny spark, and boom. Pensé que podría aprovecharlo, pero no. There he is. ¿Y si lo hago desde aquí? Come out, you yellow bastard. No hay ninguna acción, me parece. Now you're really pissing me off. Por suerte ellos también tienen cuidadito. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly indecisive. Ah, mira, tenía que haberlo esquivado. Good thing that I abandoned Pensaba that que era una ridiculous cinemática. plan before I even tried it. Ah, vale. No, sí, era una cinemática. Instead, I spotted a ladder, way into the mine from the opposite side. Esto me refería con los trucos narrativos que tiene el juego. Te hace jugar secciones que luego resulta que no es mentira. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up, however. Oh, no.
as Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. ¿Alguien está haciendo eso? I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? Pero esto es igualmente. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Aunque me estén disparando, que hace tanto daño. Normalmente aguanto mucho más tiros. He was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Oh, mierda. Bueno, este será donde lo dejemos si consigo pasármelo, si no, seguramente también. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take him. Mierda, justo ahora me he quedado sin. ¿Estás, Henry? I'm going all medieval on your ass.
los suyos. Bueno, ¿dónde he cubierto? Pero... si estoy detrás de las cajas. Mira, por la cadena no veía por qué le venía la bala. No sé si infinita esa dinamita, pero que sí. Joder. No estoy acertando nada. Sigo sin ver dónde está. Referencia a Pulp Fiction. Mierda.
that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. No estaba ni apuntando. And now, I was officially a bounty hunter. Ok. Bueno, pues lo dejaremos ahí. Creo que debe ser ya casi la mitad del juego, o sea, tampoco tiene mucho más. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Bueno, pues ahí lo dejaremos. Deja ahí. No sé si seguiré, no creo. Me imagino que ahora lo desinstale ya. Simplemente tenía ganas de desestresar con eso, con un juego así de tiros sin pretensiones. Y este es el plato perfecto para este tipo de necesidad. What the fuck? Empezó ya en pleno combate. I was there with the intention of finding that bastard's bride and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Pues sí, fueron los Texas Rangers los que le cogieron, porque se ve que yo no. En fin, vamos a dejarlo aquí. Y como siempre, nos veremos en el próximo directo solidario de Orden de Revan. Hasta entonces, tenemos bastantes citas ahora en diciembre. Tenemos mañana y pasado en Santander, en las calles alrededor del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la plaza porticada. Vamos a estar allí con varias actividades. Y vamos a estar también, bueno, la cabalgata ya está, yo creo que oficialmente se puede anunciar ya, que estaremos por ahí por la cabalgata también, de Reyes. Y nada, nos veremos allí con un poco de suerte, si el tiempo acompaña, que parece que sí, que está haciendo bastante buenos días, así que allí nos veremos con actividades, con Academia Jedi, con nuestra barraca, con Fotocall, con todo lo que se puede desear para estas navidades galácticas. Así que nada, nos veremos entonces, o cuando volvamos con más directos del Orden de Revan, y si no, pues cuando podamos. Esto ha sido todo por hoy, y como siempre, que la fuerza os acompañe, y adiós.